In the early 70s in Kolkata, the old theatre houses associated with a 100-year-long tradition were dying a slow death. When Badal Sircar trained as a civil engineer and eventually turned into a town planner, chose to break out of the proscenium theatre in 1971, he was already established in the Indian theatre scene in two parallel identities. As the playwright of Ebong Indrajit, Baki Itihash and Pagla Ghoda, being widely staged in different languages all over the country, and as perhaps the most original and intelligent writer of comedies in the Bangla language. His decision to break out of the proscenium theatre came out of a sense of the inadequacies of both the city theatre, which he considered the first theatre, and the popular folk rural theatre, which he considered the second theatre. The inadequacies that affected both when it came to negotiating with the problems and concerns of underdevelopment in India. From this sense of the problems deeply seated in the familiar forms of theatre, there came the urge to seek yet another theatre, a third theatre, a theatre of synthesis. With his first production of Sagina Mahato on 24th October 1971 at the All Bengal Teachers Association Hall in Kolkata, he initiated a lifelong negotiation with the third theatre. In a small hall accommodating about 200 people, the chairs were arranged in such a manner as to open up a central arena. But there were acting areas amidst the spectators, and the passages behind the spectators were used for movement and acting, locating the spectators within the performance space, tearing down the separation of spectators from the performers. Shift from the proscenium theatre, that was a slow and it gradually developed. 1972-73 it was. Strangely, the first consideration was the matter of communication in theatre, not really the freedom we enjoyed later on going to the villages. That came later. I thought that theatre being a live show, here now, I mean there should not be that kind of gap between the two groups of people, the performers and the audience. The performers should be able to see the audience should see each other, and a kind of four-way communication will occur. That was the idea. So I tried out, coming out, being near, addressing directly both audience in light and performance light. Then I realized that automatically through this process, we are becoming free from the heavy and therefore expensive items. So, a kind of portable, flexible and inexpensive theatre developed. That became naturally much more important, taking our theatre wherever we want to go, not depending on electricity, motorable roads. There was a kind of overlapping period for about 6 months. Sometimes we did proscenium shows, Academy of Fine Arts or whatever, and sometimes this. Then after 6 months of this,
I at least decided that I'll only do this. And that meant a kind of crack in the group. Some people left, some new people joined. Behind the initial shaping of the form lay Sircar's immediate exposure in July-August 1972 in the United States to a whole body of experimental theatre work which had just come to be described as the environmental theatre. He had the privilege of exchanging notes with some of the major figures of this new trend: Grotowski from Poland, Judith Malina, Julian Beck, and Richard Schechner from the United States. He had also, behind his own mind, memories of other experiences, the folk theatre performances from all over India, and his recollections of the theatre in the round performances he had seen in London in 1957 and Paris 1963, and also the historic productions of Joan Littlewood, Yuri Lyubimov, and of course Grotowski. All these went into the making of a whole new form. Soon after his return from the United States, he produced Spartacus on 28 January 1973 at the Academy of Fine Arts in a non-proscenium free setting. On 17th March the same year, Sircar's group Shatabdi was performing the same play in the open at Curzon Park, now renamed Surendranath Park. And the third theatre had begun exploring the possibilities of both its spaces, the closed setting of the intimate Ongon Moncho and the free space of Mathe Natok, plays for the field. সবুজ মিলিয়ে এসেছে, ঘাস নেই, পাখি নেই, বালি। তারপর নদী ছেড়ে দাও, দক্ষিণে মোড় নাও, নদী আর মরুভূমিতে। একটা কাঁটা গাছও নেই সেখানে, শুধু সূক্ষ্ম বালি, গায়ে পায়ে, হাতে মাথায়, নাকে চোখে মুখে সর্বত্র। In Spartacus, the story of the slave revolt in Rome in 71 BC threw up reverberations for contemporary Kolkata, both in the neutral costumes of the players and in the voices rising from threatening bodies, addressing the audience from all around a dangerous proximity, disturbing the complacence and equanimity. And although I was very much involved politically in a party where changing the society was believed in, I never thought through theatre we can do that. We'll just do clean, good theatre, we'll try to do, that's all. But when we found that this free theatre, this flexible, portable and inexpensive theatre we can do, that's a big weapon. So it was almost a full circle. Now we can use theatre at least to join the forces of making the change of society. So it's quite logical really. Then naturally in our philosophy, the content became the primary thing. তোমরা ভালোবাসাকে মেরে ফেলতে চাও, পারবে, পারবে, মেরে ফেলতে পারবে, পারবে না, তার আগে পৃথিবী মরে যাবে। হ্যাঁ, তার আগে পৃথিবী। দেখি তুমি, তুমি কে? আমি 20 লাখের একজন। কোন 20 লাখ? কি 20 লাখ? 1962 সাল পর্যন্ত যে কটি আণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছে এই পৃথিবীতে, তার তেজস্ক্রিয়তার ফলে 20 লক্ষ বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছে। আমি তাদের প্রথম দফার একজন। We never did experiment in theatre. We explored. We choose a theme for the content, for the philosophy of it, for the content of it, the social content, the political content. Then we explore to find out the form which will most effectively and intensely convey the content to the audience.
So every new play, every new theme was a challenge for us for exploring for a new kind of form. It was with Bhoma, staged first in the village Rangabelia in the Sundarbans on 21st March 1976 that the third theatre came to have a more focused objective, centering on the sharp cleavage between the village and the city and the forms of exploitation and deprivation it nurtured, and on the continuous threats of violence and terror hanging on the people in the remotest areas of the country. I started going to the villages really when I've already passed the age of 50. But at that time I made it quite deliberately and intense, going every week, spending 1.5 days in a village quite remote. And I learned quite a lot of things. And the opening lines of Bhoma says that, I know now which I didn't know before. I know things which my colleagues in city even today do not know. I want to tell them. That was the idea. And that is how it came out. Although the name is Bhoma, really is the story of Bhomas in plural, not story of one person, one hero or one protagonist. And there are so many mixed things there. In the ordinary naturalistic theatre medium, it is not possible. Talking in the same play about dollar loan and atomic waste and so many other things, groundwater problem, all that in one play, only our form can do. Naturalistic theatre can't present that. তোমার মা শুয়ে আছে লোনা মাটিতে, বাপ শুয়ে আছে লোনা জলে, ভাই শুয়ে আছে পেটের নুন নিয়ে, চেতন হয়ে গেছে শুধু নুন, শুধু নুন। না শুও না ভোমা, তোমার ওই ছেঁড়া খাল আবার ছিঁড়ে দাও, তোমার ওই থাবা, ওই বাগবানা থাবা দিয়ে আবার ছিঁড়ে দাও, রক্ত বের করে নিয়ে এসো, তারপরে এই নাও নুন, নুন, নুন বসে দাও, রক্তের নুনে ঘষে দাও নুন, চলো চলো। With the need for social change and conscientization determining the agenda of the third theatre, there has always been a concern among the practitioners to understand the immediate impact of the communication that the theatre tries to send out to the people. After our performance, whether in city or suburbs or village, we get precious little opportunity of communicating with the audience. Sometimes people do come and talk with us, but those who are really moved, they do not come and talk with us, they move away silently. Those who really want to express themselves, put themselves forward, they come, which is useless really. There is a kind of belief, How does one know what is happening? Supposing something has happened in his mind, a grain of that will remain. Then afterwards, when a crisis comes, maybe that will be expressed. This was my conjecture, looking back at my own life, that has happened, always happened. Something has remained, I was not conscious of it, but later on it came out. So we just hope that something like that may be happening. Sircar and the groups that he has led or inspired, particularly Shatabdi, Ongon, Potoshena, and more recently Aina, have performed to a wide range of audiences: students in universities, rural audiences, city audiences in small enclosed spaces. Reactions and responses have been varied. There's been at least one attempt to document a tour by the groups over a number of days through a number of villages, a Gram Parikrama. In Parikrama, there is a kind of appreciation. That beggar woman to whom our people didn't even go, she called and put 5 paise which she got through begging. That's a direct feedback really. That Santal old man who, instead of taking the hand after Michil, when we were going round, hugged somebody and cried,
That is the feedback. I mean, nothing expressed in words. More than the performances and the reactions they draw, Shortcut emphasizes the importance of the workshop process that addresses the problems and the specific needs of this different theatre, moving into different cultural, social and political situations. The process had begun when Shortcut did a workshop in Manipur in October 1972, before the establishment of his Angun Moncho, using an earlier version of Spartacus with Thaisnam Kanhailal, now one of the country's major directors, assisting him. The workshop process I first got from the West, Richard Schechner and others. But when I practiced it in our group first and then to others, it changed to suit our needs, changed a lot. Workshop is something which is very difficult to explain to somebody who has not gone through the process. Normal theatre training that exists in our universities and institutions is a kind of additive process. You have certain skills. You come to our school, we give you more skills. Go on adding. The relationship of the actor with the theme, the content of the play has never been very important in that kind of training. Now, by technique, you can act in such a way that you can really move the audience. You can make them weep, you can make them laugh, make them cry, really move them. But at the same time, you yourself, the actor yourself, can remain unmoved. Now, that is not our process, our philosophy. In our philosophy, as the content is the primary thing, every single member of the troupe, they have to believe in the content. And through the workshop process, they will have to try that acting comes from within, as if the lines are not written by an outsider, by a playwright, but the line he is saying is his own line, his or her own line. I mean, ideally, not that happens. We are afraid to express our real self, even look at our real self. We want to always, in this competitive society, it's quite natural, we always want to show ourselves as something better than we really are. Whether it's a job interview or in any other situation like that, it's not natural behavior. And we are mortally afraid of being ridiculous. তুই ভিতরে যা। আমাকে সব সময় এরকম লুকিয়ে রাখতে চাও কেন বলো তো? বলো মা দিদি। মানুষের লোভ থেকে তো জন্ম, লোভ লালসার কামনায় কোনো সুন্দর জিনিসের জন্ম হতে পারে না। আমি কুচ্ছি, তার জন্য আমি যাই। বলো মা দিদি। একেবারেই না। Now, in a way, our theatre is a risky process. We have to go on removing all these outward layers, one by one, as if we are peeling an onion or something, and look within, which can be very scary. In the beginning, very scary, because we have forgotten almost what is within. And then try to go to another state of being, not acting by enactment, but acting by state of being, going to another state of being, which can be a very risky affair. Because one cynical smile on the part of anybody in the audience can hurt us terribly. But we have to risk that. আকাশে বাতাসে বিশ্বাসে প্রশ্বাসে হৃৎপিণ্ড ভর্তি বিশ্বে ভর্তি বিষ মস্তিষ্কে সারা পৃথিবী বিষময় সারা শরীর বিষাক্ত। Any fixed term
for Sircar's philosophy and practice of theatre would be inadequate. For what has been described as the third theatre attempts to redefine theatre itself, providing it with a function beyond entertainment, even as it tries to forge a different relationship between the performer and his community. বলছে তো ওটা একটা দুর্ঘটনা। যে ঘটনা ঘটালেই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, সে ঘটনা কি ঘটানো উচিত, নাকি সে ঘটনা যারা ঘটায় তাদের মেনে নেওয়া উচিত? শুধু এটুকুই প্রশ্ন রাখলাম তোমার কাছে, পারলে উত্তর দাও। যে ঘটনা ঘটলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সে ঘটনা মানুষ ঘটাতে চায় না, আর চায় না বলেই তোমাকে দিয়ে আগে সারা পৃথিবীর বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো 17%, এখন 5%-ও কম প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। But it's neither street theatre completely nor free theatre completely. So the name never expresses the whole thing. Michil, or procession, or julus, has remained one of the most popular third theatre plays, widely staged all over the country by directors like M.K. Raina, Amol Palekar, and students in school and college competitions. Michil is the best example. In our intimate theatre, we used to arrange the seats in such a way that as if a procession is passing Michil and people sitting on two sides looking at the procession. Sometimes it goes behind, sometimes come in front. That is the condition we created. Naturally, open air, we cannot have that condition. It has got to be a kind of theatre in the round. Again, in the intimate theatre, we could manipulate the lights, and there are things. It becomes suddenly dark and all that. But in Curzon Park, daytime theatre, we can't do it. So that adaptation is necessary. Sircar does not make much of a distinction, however, between the Angan Moncho and the theatre in the open. By open air, we can approach people which we wouldn't get in our intimate theatre. For example, if we perform in villages, where can I have this intimate theatre? So we will not stop doing it. We'll lose something, we'll gain something else. So it's not that we do it specifically for the intimate theatre, but intimate theatre somehow we would prefer to go on doing it. Sircar is convinced that his theatre travels and grows continuously through the workshops which he takes all over the world, in India, in Britain, in Laos, with small rural groups, student communities, and other sections of the population. Every workshop is a development of his theatre. Now, my training had been what I learnt everywhere from the workshop itself. They taught me. Quite often, they thought that I have given them a lot, but really I think what I gave them, twofold I got from them. In Laos also the same thing happened. People who have learnt this workshop process from me at first, like Sister Claire. Much later, I joined a workshop of hers. I found that she has done exactly what should have been done. She has adapted differently, and that is what it should be done.
It's a continuous process and it's a developing process. It should never be something static. The third theatre, even as it defined its position away both from the first and the second theatres, namely the urban proscenium theatre and the traditional folk theatre, and developed its distinctive theatre language, it started to look for new texts. As a playwright himself, Badal Sircar came up with a body of plays expressly conceived and designed for the new theatre. In one of the plays, for example, the overpowering image of a man tied, spread-eagled into virtual immobility represented man imprisoned by a system ruled by money. While the concentration that emerged out of the enclosed space that viewer and performer shared demanded a different kind of dramaturgy, Badal Sircar would still insist on the demands of his content, the political and moral concerns of his time. Content is the primary point, the starting point of a play. From that it emanates. Content, if we follow that philosophy, all these things will be answered, all your questions. Why we do these explorations with different texts, different kinds of things, because of the content. And quite often the content crosses the boundaries of cultures. Manushe Manushe, for example, is a practically non-verbal play. But that does not mean it hasn't got any text. The non-verbal text is there. Many phenomena from which we suffer, which we see, which we criticize, they are one by one, the power of money, the debasement of art in the realms of money, all these things are there. And whenever we go outside Bengal, we try to do that because practically non-verbal. Just a few words are used in Bengali, which in the beginning, in 2 minutes, I can teach the other people. I have done Manushe Manushe at the end of a Gujarat workshop in Gujarati language. I have done Manushe Manushe, a shorter version of that, when I worked with Birmingham University drama students, second year, third year drama students, a group of 10 or 12 I think. They did it. We changed the name. Manushe Manushe cannot be translated. Ultimately the name was US, US. Some of my plays, like Bashi Khobor, has been done in University of Birmingham. There, those who invited me, they did Bashi Khobor in English. Sheshnei has been done in English. Bhoma has been done by students of Oxford University. They were Bangladeshi students really. They did Bhoma. The natural internationalization of the dramatic text
through a language of images, gestures, movements, physical formations, and choreography is only one aspect, actually a secondary aspect of the third theatre. Sircar's project centers on changing of society. But that does not mean that in every play we go on telling people, telling our audience, the society is bad, change it. Not that way, it doesn't work that way. We have to find out, do quite a bit of research to find out what are the lies propagated by the people in the authority, the vested interest, what are the half-truths, and what are the truths hidden, facts hidden, and other truths are expressed. So Shukavarta Bharati is something like that. If I ask anybody here in India, how was the British, how were we under the British? They exploited us, we were subjugated and all that, oppression, exploitation. But how? No answer to that. How many pounds worth of things they took from us and how many they gave in return, nobody knows that. Those are the things I put in Shukavarta Bharati because I thought that is one aspect. Along with this probe into history, unraveling hidden secrets, Badal Sircar's Third Theatre has yet another agenda, a counterpoint, a vision of the future fundamentally different from the present times. For these dreams, Sircar very often goes back to some of the literary masterpieces of the language in which past masters have woven dreams of the future. In Hottomalar Opare, for example, he picks up a story by Premendra Mitro and Leela Majumdar in which a pair of thieves, running from the pursuers, jump into the river only to land up on the other shore in a community that has no use for money. কলকাতাও তো সোজা কিনা আমাদের হাটুয়া গ্রাম থেকে মহকুমা তারপর হলো কি সদর সদর থেকে সবে কলকাতা তোর আমার মতো সুদের চোরের কল্পনা কলকাতার পাড়াতে পাঠায় না বুঝলে কিন্তু এত বড় শহর কলকাতায় থেকে অনেক বড় তাছাড়া কলকাতায় তেরাম গাড়ি আছে এখানে দেখেছিস তেরাম কিছু তেরাম গাড়ি কি এক রকমের গাড়ি রেলগাড়ির মতো কিন্তু ধোঁয়া আগুনের ব্যাপার নেই তুমি দেখেছ আমার কি সমস্যায় পুলিশের দেখেছি ও তাই বলো বলি এটা যদি কলকাতায় হবে তাহলে পুলিশ পাহারাওয়ালা করবে কলকাতার মোড়ে মোড়ে পুলিশ জানিস না বটে কিন্তু কলকাতা না হলেও এত বড় শহর একটা পুলিশ নেই এখানে বোধহয় সব টিকটিকি সাদা পোশাকে ঘুরছে এখানে সব উঁচু জাতের চোর তাই পুলিশও টিকটিকি ছাড়া নেই এখানে আমাদের সুবিধা হবে না দাদা দাঁড়া You have to have a dream for the dream to come true. There is a line I got from a musical film. But I like the line. You have to have a dream for the dream to come true. I don't know what it was, Sound of Music or something. But very, very true. So we say change the society to what? There this question came from everybody according to his ability and to everybody according to his need to create that thing. Although I got it first from Premendra Mitra and Leela Majumdar, I didn't even read the end of it because some loose numbers of Sandesh, I got it. And ultimately when I read it, I found that my ending is quite different from hers. So I can't call it Hottomalar Deshe, mine was Hottomalar Opare. রাজকোষেতে করল চুরি সে যে চোরের রাজা চোরের মন্ত্রী চোর ও চূড়ামণি আমরা আছি এমন দেশে চোরের গতি রাজার কোষে ঘন্টা বোঝায় গেল শেষে রাজা মশাই দিচ্ছে হাত দেশের সকল জ্যোতিষদা কোতোয়াল ভাই মজায় আজ দিচ্ছি আমার বুড়ি চোর ধরতে জ্যোতিষ আছে তাই তো তাহার চিন্তা মিছে পড়লে ধরা মারতে চাবুক নেই কো তাহার জুড়ি বাদল বাবু যে থার্ড থিয়েটার শুরু করেছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সকলের মনে তো বটেই সারা ভারতবর্ষেই একটা সাড়া পড়েছিল।
সাড়া পড়ার কারণটা আমার মনে হয় যে বাদলবাবুর মতো একজন কৃতি মানুষ এবং যিনি যাকে আমরা বলি মঞ্চ নাটক, সেই মঞ্চ নাটকে অত্যন্ত সফল নাট্যকার, অত্যন্ত সফল পরিচালক প্রযোজক এবং অত্যন্ত সফল মৌলিক অভিনেতা, এমন একজন মানুষ যখন প্রচলিত ধরনের মঞ্চ নাটকের ঘের ভেঙে ফেলে নতুন একটা নাট্যকর্মের চিন্তা করেন, তখন বুঝতে হবে যে ভেতর থেকে কোনো একটা দার্শনিক তাড়া বা আত্মিক তাড়া তার ভেতরে কাজ করছে। হয়তোবা আমাদের প্রচলিত মঞ্চ নাটকের সীমাবদ্ধতাগুলোতে তিনি পীড়িত বোধ করছেন। সেজন্য সারা ভারতবর্ষেই এবং ভারতবর্ষের বাইরেও নানা জায়গার থেকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং তার কাজ সম্পর্কে আগ্রহ দেখা যায়। আমরা তখন থেকেই বাদলবাবুর সব নাটক দেখে আসছি। আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে ককেশিয়ান চক সার্কেলের সেই নদী বয়ে যাচ্ছে এবং তার উপর সাঁকো হয়ে যাচ্ছে, এটা ওর অভিনেতা অভিনেত্রীরা যেভাবে করতেন সেটাকে অনেকে বলেন নৃত্যকলা এনেছেন, অনেকে বলেন ব্যালের ভঙ্গি এনেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে আসলে বাদলবাবু দর্শকের জন্য একটা দর্শন ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে চাইছিলেন যেটা অভিনয়ের সঙ্গে সমতলে উপস্থিত। Sircar, who is a poet in his own right, uses the third theatre to translate poetry into a dynamics of changing images, best exemplified in Janmabhoomi Aaj, Motherland Now, which is still a part of the Shatabdi repertoire. It is a collage of poems by Birendra Chattopadhyay, Monibhushan Bhattacharya, and Sircar himself, centering on hunger and raging protest, the desperation bursting forth from the action to charge spectators. পাখিরা যাবে, পাখিরা চলে যাবে, শীত কেঁপে কেঁপে সরে যায়, সুদূর উত্তরাখণ্ডে বরফ তরল হয়ে পড়ে যায়, শৈলাবাস পোর্সেলিন ব্রেকফাস্ট, বোঝনা ফ্ল্যাটস দেন কফি টি, পাউরুটি ছোলা গুড় গরম জিলিপি অথবা খেজুর গুড় মুড়ি মেখে কিংবা বাসি রুটি ভিক্ষা লব্ধ। বাসি রুটি কারো ভিক্ষা এই শুরু হবে। বাসি রুটি ভবিষ্যৎটা যদি যদি বাসি রুটি ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ আরো অনেক, পথে ঘরে শেয়ার বাজারে ভবিষ্যৎ, স্টুডিও শুটিং এ কিংবা প্রসূতি সদনে প্রথম বা একাদশ ভবিষ্যৎ কণা পেটে ধরে, ভবিষ্যৎ তারা শুধু বর্তমান, ভবিষ্যৎ মুছে গেছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার জঠরে, কাল গেছে আজ আছে, আজ 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 খাদ্য চাই, বর্তমান আজ খাদ্য চাই, খাদ্য আছে, খাদ্য থাকে গুদামে দোকানে, পেটে নাই, মুখে নাই, হাতে পেতে হবে আজ, বর্তমান আজ। সময় কি তাদেরও কথা জানে, লিখেছে কি খাতার হিসাবে? সময় তাদেরও কথা লিখেছে কি খাতার হিসাবে? We like certain poems, the content of certain poems, and we wanted to propagate those poems. And we went on exploring, that was a very much workshop process, how we can express it. Very interesting process. As I said, each play quite often is a challenge, and we have to find out ways to meet the challenge, how to express it. So that's another way of doing Janmabhoomi Aaj. একবন্ধ অন্ধকারে চারদিক যদি তোর মৃত্যুর পাহাড় আর ভয়, তোর রক্তহীন করে নেমে
দেয়াল, কেউ নেই সামনে তো, দেবতারা সবাই মুখোশ অথবা ঘরের মূর্তি। এই নরকে কেন আশ্চর্য স্থির, আর তুই ছায়ার মতন মাটিতে মিশিয়ে মুখ, শুনিস কিপের শব্দ এ রাস্তায় ও রাস্তায়। তবু রাস্তা তোর মতো হাজার হাজার কলঙ্কে একটি কান্নার রাস্তা। এই তোর ঘর, যেদিকে দু চোখ যায় তুই অনুভব কর, এইখানে তোর জন্মভূমি শুয়ে আছে রক্তের সমুদ্রে প্রতীক্ষায়। রক্তের সমুদ্রে প্রতীক্ষায়। When people call it physical theatre, I can't check the temptation of mentioning something interesting. The thing is, most audience here, I mean the sophisticated audience, they are interested only in form. স্বাধীন দেশের রাজা, স্বাধীন দেশের রাজা। রাজা আসে যায়, রাজা বদলায়, নীল জামা গায়ে লাল জামা গায়ে। রাজা আসে যায়, রাজা বদলায়, নীল জামা গায়ে লাল জামা গায়ে। এই রাজা আসে, ওই রাজা যায়, এই রাজা আসে, ওই রাজা যায়। শুধু পোশাকের রং বদলায়, শুধু মুখোশের ঢং বদলায়। And physical theatre, the thing is, as I said, what theatre is not physical? Because whatever the content we have to express through body, even walking about, gesturing, or using the voice, they are also physical. একবার মাটির দিকে তাকাও, একবার মানুষের দিকে। মাটি তো আগুনের মতো হবে যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো, যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও। তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি। যে মানুষ গান গাইতে জানে না, যখন প্রলয় আসে সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়। তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে। তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়। তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে। তুমি মানুষের হাত। Sircar's negotiations with a wide range of literary texts have come a long way from his work with texts by Tarashankar Banerjee, Premendra Mitra, Shamarish Bose, Bernard Shaw and Bertolt Brecht to his latest, Tagore's Rakto Karabe. Produced by Pothashena from Kachrapada, a Kolkata suburb. আমাদের স্মৃতিতে বহুরূপী প্রোডাকশনটা এরকম বসে আছে, একেবারে শেকড় ইয়ে করে বসে আছে, যে সেটা থেকে বেরোতে আমাদের একটু সময় লাগে। তা আমি চেষ্টা করছিলাম, গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিলাম, যখন প্রোডাকশনটা দেখছিলাম গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিলাম যাতে ওই স্মৃতিটা কাজ না করে। মুশকিল, মানে স্মৃতি এমনই দুর্মর জিনিস যে সেটা এসে যায়। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে এই প্রোডাকশনের মধ্যে জোর আছে, অনেকখানি জোর আছে, এবং যেভাবে খোলা জায়গায় প্রোডাকশনটা হচ্ছে এটাকে ধরা যেতে পারে যে এটা খোলা, এটা বাইরেও হতে পারে, মাঠে হতে পারে। যেভাবে প্রোডাকশনটা হচ্ছে মাঠে, তাতে এই নাটকের যে ভেতরে যদি কোনো অর্থ, কোনো একটি অর্থ নয়, নাটকের যে দোতনা সেটা চমৎকার ফুটে বেরিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এই প্রোডাকশন খুব এর যা জোর আছে সেই জোর হয়তো বা বহুরূপীর ওই প্রোডাকশনে ছিল না। বহুরূপীর প্রোডাকশনে অন্য একটা অর্থ ফুটে বেরিয়েছিল, কিন্তু এটাতে যে জোর আছে এবং যেভাবে খোলা জায়গাকে ব্যবহার করা হয়েছে, মানে প্রোডাকশনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। বিশেষ করে দড়ির ব্যবহার চমৎকার হয়েছে,
আর সবচেয়ে যেটা ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ থেকে কিন্তু দূরে আসেনি। শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে, সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। না, ঘরের মধ্যে নয়, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বল। দূর থেকে গান শুনতে পাচ্ছ? কিসের গান? পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক। ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় আয়, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় আয়, ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি আয় আয় আয়, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে। বাদলবাবুর রক্তকরবী আমার বিশেষ করে ভালো লেগেছে পরিষ্কার দুটো কারণে, এবং সেই দুটো কারণ এটাও পরিষ্কার করে দেয় কেন বাদলবাবু মঞ্চ চাইছেন না। সেটা একটা হচ্ছে, ধরুন আমি উদাহরণ হিসেবে দেখছি যে দৃশ্যবস্তুর নমনীয়তা, যে দড়িটা নিয়ে রাজা জাল বানাচ্ছে সেই দড়িটাই বদলে বদলে যাচ্ছে, এটা একটা অন্য নাটকের জন্ম দেয়, যেখানে আমরা যেটাকে বলি থিয়েটারের প্রপসি বোধহয় বলে, সেইটা বদলে যাচ্ছে, সেটা যেন একটা তরল কিছু। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে অভিনয়টা হচ্ছে যে মাত্রায়, সেই মাত্রায় মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটকটা পড়া হচ্ছে এবং তার পাঠ্যরূপটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। নন্দিনী বিশেষ করে খুব একটা স্বাভাবিক সারল্য আনতে পেরেছিলেন। এই কথাটা বলতে চাইছি যে তৃতীয় থিয়েটারের সমালোচনা করতে হলেও কিন্তু দর্শককে তার দেখার অভ্যেস পাল্টে সমালোচনা করতে হবে। অদ্ভুত তোমার শক্তি, কি বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সোনার তালগুলোকে চুড়ো করে সাজাও। তবুও বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দিতে পারে, যেমন সাড়া দেয় ধানের ক্ষেত? আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরাধন দিন রাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না? Uncompromisingly committed to a non-commercial theatre in the face of persistent criticism from the theatre establishment and the media alike, the Third Theatre has remained a marginal force, little noticed and still struggling to survive. বাদলবাবু নানাভাবে এই থিয়েটারকে উপস্থাপনার দিক থেকে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে যেভাবে মানুষের কাছাকাছি এনেছেন, এবং এটা একটা অনন্য সাধারণ এই কারণেই এখানে কোনো বিনিময় নেই, শুধুমাত্র প্রতিবাদ এবং সৃজনী শক্তি প্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে বহু তরুণকে, বহু তরুণীকে অনুপ্রাণিত করে পথে ঘাটে মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতীকী কিছু বিষয় নিয়ে, প্রতীকী কিছু মুদ্রা, প্রতীকী কিছু কথা এবং শব্দ একত্র করে বহু রকমের নাটক উপস্থাপনা করেছেন। আমি আশা করি যে এটা মানুষ উপযুক্তভাবে ইতিহাসের দিক থেকে এই নাটকের মর্যাদা এবং এই নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আরও ভালো করে বুঝবেন, এবং এটা নিয়ে নিশ্চয়ই একটা গবেষণা স্তরে একটা যাবে। এই যে থার্ড থিয়েটার ফর্ম, তাতে আমার দুটো জিনিস আমাকে খুব ছোঁয়। একটা হচ্ছে এখানে যারা করছেন তারা যেন খুব কাছের মানুষ, আমিও তার পার্ট। আরেকটা জিনিস মনে হয় যেটা অন্য নাটকে পাই না, প্রসিনিয়ামে পাই না, অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকি, এখানে আমরা দর্শকদের রিয়াকশনটাও দেখতে পারি। আমার যেটা ভালো লাগে সঙ্গে সঙ্গে আমি দর্শকদেরও দেখি, এইটা আমার অতিরিক্ত প্রাপ্তি। নিজেদের হাস্য দেখে, লাস্য দেখে, চর্মচস্য চেখে, বাণী শুনে, ধ্বনি শুনে, নিজেদের
কারা জানে পাখি ফিরে আসে দক্ষিণের টানে। হাজার হাজার ক্রোশ উড়ে যায়, উড়ে আসে I started in 1973, 72, 73. Came this way. Many developments, many changes. But not for a single moment did I regret the step I had taken. This much I can say. I am amply rewarded by that. Whether it's doing workshop or doing theatre, I think I am amply rewarded. Never regret. As to how it will continue, this much I know that my retirement or my death will not stop the process. Some people, not many people, some people somewhere will go on continuing this process because it's a need of the country.